The name of the chapter is Compressibility and Consolidation. What is compressibility? సో అసలు కంప్రెసిబిలిటీ అంటే ఏంటి? సో చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే దెర్ ఇస్ అ ఫుటింగ్ విచ్ ఇస్ అట్ ఎ డెప్త్ ఆఫ్ డి ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ నుంచి డి అనే డెప్త్లో ఒక ఫుటింగ్ ఉంది. అండ్ దాని విడ్త్ బి, దాని లెంత్ ఎల్. సో క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఏమవుతుంది? ఏరియా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ బి. సో గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ పైన సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో సూపర్ స్ట్రక్చర్ నుంచి వచ్చే లోడ్ అనేది ఫుటింగ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. లెట్స్ సే క్యూ ఈజ్ ద లోడ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సూపర్ స్ట్రక్చర్. సో ఈ క్యూ అనే లోడ్ సూపర్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఫుటింగ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఈ ఫుటింగ్ నుంచి ఆ లోడ్ అనేది ఈ ఫుటింగ్ కింద నుండే సాయిల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో అది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే, సో దిస్ క్యూ లోడ్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓవర్ ద ఏరియా ఏ. The Q load is distributed over the area A, which is equal to Q. So ఈ స్మాల్ q ఏంటి అంటే intensity of stress that is transferring from the footing to the soil beneath the footing. సో ఈ ఫుటింగ్ నుంచి ఆ ఫుటింగ్ కిందనున్న సాయిల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్న స్ట్రెస్ వాల్యూ ఎంత అంటే Q. లెట్స్ సే ఈ క్యాపిటల్ Q అనేది కిలో న్యూటన్స్ అనుకోండి. Q కిలో న్యూటన్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, ఏరియా ఇన్ మీటర్ స్క్వేర్ అనుకుంటే, సో ఈ ఫుటింగ్ నుంచి సాయిల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్న స్ట్రెస్ వాల్యూ క్యూ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అనేది సాయిల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో సూపర్ స్ట్రక్చర్ నుంచి క్యూ అనే లోడ్ వస్తుంది. ఆ క్యూ అనే లోడ్ ఏ అనే క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా పైన డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సో క్యూ బై ఏరియా విల్ గివ్ అస్ స్ట్రెస్ ఇంటెన్సిటీ వాల్యూ స్మాల్ క్యూ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అనేది కింద నుండే సాయిల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఇలా లోడ్ సాయిల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు ఏం జరుగుద్ది అంటే, దిస్ సాయిల్ విల్ గెట్ కంప్రెస్డ్. సో ఈ సాయిల్ అనేది ఇనిషియల్గా చూడండి, ఈ లెవెల్లో ఉన్న సాయిల్ సో ఈ లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం వల్ల కంప్రెస్ అవుతుంది. అంటే ఈ పొజిషన్లో ఉండాల్సిన ఫుటింగ్ ఈ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది. సో ఫుటింగ్ విల్ కమ్ టు దిస్ పొజిషన్. అంటే కింద ఉన్న సాయిల్ మూవ్ అవుతుంది. ఫుటింగ్ చూడండి, ఈ క్యూ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం వల్ల దాని కింద నుండే సాయిల్ కిందకు మూవ్ అవుతుంది. అలాంగ్ విత్ ద సాయిల్ దిస్ ఫుటింగ్ విల్ ఆల్సో మూవ్. సో ఈ ఫుటింగ్ కూడా కిందకి మూవ్ అవుతుంది అనమాట. వెర్టికల్గా డిస్ప్లేస్ అవుతుంది. అంటే యూ కెన్ సీ దట్. సో ఇనీషియల్గా ఈ డెప్త్ ఆఫ్ సాయిల్ లేయర్ హెచ్ అనుకోండి. సో అందులో వచ్చిన చేంజ్ ఎంత అంటే డెల్టా హెచ్. దిస్ డెల్టా హెచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ బోత్ సాయిల్ అండ్ ద ఫుటింగ్. Vertical displacement of both soil and the footing. సో ఇప్పుడు ఈ లోడ్ వల్ల సాయిల్ కంప్రెస్ అయింది కదా. సో ఇలా ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ వచ్చినప్పుడు సాయిల్ కంప్రెస్ అవ్వగలిగితే దాన్నే కంప్రెసిబిలిటీ అని అంటారు. సో కంప్రెసిబిలిటీ అంటే ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ సాయిల్ మాస్ టు గెట్ కంప్రెస్డ్ వెన్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఈజ్ అప్లైడ్. సో ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు సాయిల్ కంప్రెస్ అవ్వగలిగితే ఆ కంప్రెస్ అవ్వగలిగే ఎబిలిటీనే కంప్రెసిబిలిటీ అని అంటారు. సో వాట్ ఈస్ కంప్రెసిబిలిటీ? సో కంప్రెసిబిలిటీ is the ability of soil mass. Compressibility is the ability of soil mass to get compressed when external loads
when external loads are acting on it. When external loads are acting on it. సో సింపుల్. సో ఏ స్ట్రక్చర్ అయినా మనకి సాయిల్ పైన రెస్ట్ అయి ఉంటుంది. సో సూపర్ స్ట్రక్చర్ నుంచి లోడ్స్ అనేవి ఫుటింగ్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి లేదా ఫౌండేషన్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. సో ఫౌండేషన్ నుంచి ఆ లోడ్ అనేది సాయిల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో అలా లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతున్నప్పుడు సాయిల్ అనేది కంప్రెస్ అవుతుంది అనమాట. సో కొన్ని సాయిల్స్ తక్కువ కంప్రెస్ అవ్వచ్చు, కొన్ని సాయిల్స్ ఎక్కువ కంప్రెస్ అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే, so this is one type of soil and this is another soil. This is another soil. Let's say రెండిటికి హైట్ ఆర్ డెప్త్ ఒకటే అనుకుందాం. డెప్త్ ఆఫ్ ద సాయిల్ ఒకటే అనుకోండి. అండ్ రెండిటి పైన కూడా క్యూ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ లోడే అప్లై అవుతుంది అనుకుందాం. క్యూ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో రెండిటి పైన కూడా సూపర్ స్ట్రక్చర్ నుంచి వస్తున్న లోడ్ క్యూ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రెస్ ఇంటెన్సిటీ. సో దీనివల్ల లెట్స్ సే ఈ సాయిల్ కంప్రెస్ అయింది. సో కంప్రెస్ అయ్యి 10 సెంటీమీటర్స్ కిందకి వెళ్ళింది అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఉండాల్సిన సాయిల్ కాస్త కిందకి వెళ్ళింది. ఎంత కిందకి వెళ్ళింది అంటే 10 సెంటీమీటర్స్ కిందకి వెళ్ళింది. లెట్స్ సే ఈ సాయిల్ 15 సెంటీమీటర్స్ కిందకి వెళ్ళింది అనుకుందాం. 15 సెంటీమీటర్స్. సో ఏది ఎక్కువ కంప్రెస్ అయింది? అవుట్ ఆఫ్ సాయిల్ 1, దిస్ ఇస్ సాయిల్ 1. This is soil 1. So out of soil 1 and soil 2, which one is more compressed? సో సాయిల్ 1 ఎక్కువ కంప్రెస్ అయింది, సాయిల్ 2 ఎక్కువ కంప్రెస్ అయింది. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇది 10 సెంటీమీటర్స్ కిందకి వెళ్ళింది, ఇక్కడ చూస్తే 15 సెంటీమీటర్స్ కిందకి వెళ్ళింది. మన రెండింటికి అప్లై చేసిన లోడ్ సేమ్, క్యూ కిలోన్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, క్యూ కిలోన్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. కానీ సెకండ్ దాంట్లో 15 సెంటీమీటర్స్ కిందకి వెళ్ళింది, అంటే సెకండ్ దాంట్లో కంప్రెషన్ ఎక్కువ. సో ఏది ఎక్కువ కంప్రెస్ అవ్వగలిగితే దానికి కంప్రెసిబిలిటీ ఎక్కువ. కంప్రెసిబిలిటీ, ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ సాయిల్ మాస్ టు గెట్ కంప్రెస్డ్. సో ఏది ఎక్కువ కంప్రెస్ అయితే దానికి కంప్రెసిబిలిటీ ఎక్కువ. సో ఇక్కడ సాయిల్ 1 సాయిల్ 2 కంపేర్ చేస్తే సాయిల్ 2కి కంప్రెసిబిలిటీ ఎక్కువ అనమాట. సో సాయిల్ 2 ఈజ్ మోర్ కంప్రెసిబుల్. సాయిల్ 2 ఈజ్ మోర్ కంప్రెసిబుల్. మోర్ compressible than soil 1. అండ్ ఈ కంప్రెషన్ జరుగుతున్నప్పుడు అసలు ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఈస్ ద డిఫార్మేషన్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్? సో కంప్రెషన్ జరుగుతున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డిఫార్మేషన్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్? సో అక్కడ జరుగుతున్న చేంజ్ ఏంటి అంటే, సో చూడండి, లెట్స్ సే దట్ ఈస్ ద లేయర్ విచ్ ఇస్ బిలో ద ఫుటింగ్. సో దీని డెప్త్ హెచ్ అనుకోండి. సో నౌ ద లోడ్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఓవర్ ఎన్ ఏరియా ఏ. సో ఈ ఏరియా పైన కదా లోడ్ పడుతుంది. సో మనం ఏదైతే స్ట్రెస్ ఇంటెన్సిటీ ఉందో అది యాక్చువల్గా త్రూ అవుట్ దిస్ ఏరియా అప్లై అవుతుంది అనమాట. త్రూఅవుట్ this area. Throughout this area ఈ స్ట్రెస్ అనేది మనకి అప్లై అవుతుంది. సో ఇనీషియల్గా దీని వాల్యూమ్ ఎంత? సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ బిఫోర్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ లోడ్? సో వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా టైమ్స్ హెచ్. సో తర్వాత ఏమైంది? ఈ లోడ్ మనకి ఈ స్ట్రెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం వల్ల, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం వల్ల హెచ్ అనేది తగ్గిపోయింది. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ హెచ్ డాష్. సో ఇప్పుడు హైట్ జస్ట్ హెచ్ డాష్ అనుకోండి. దెన్ దిస్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ హైట్.
చేంజ్ ఇన్ హైట్. సో ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏం తగ్గింది అంటే వాల్యూమ్ తగ్గింది. సో యూ కెన్ సీ దట్ దేర్ ఈజ్ అ చేంజ్ ఇన్ టోటల్ వాల్యూమ్. సో దిస్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ టైమ్స్ డెల్టా హెచ్. ఏ టైమ్స్ డెల్టా హెచ్. అండ్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏరియాలో ఎలాంటి చేంజ్ రాలేదు. బిఫోర్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ లోడ్, ఆఫ్టర్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ లోడ్ చూడండి. బిఫోర్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ లోడ్ ఏరియా అంతే ఉంది, ఆఫ్టర్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ లోడ్ ఏరియా అంతే కన్సిడర్ చేసాం. సో ఏరియాలో ఎలాంటి చేంజ్ రాలేదు. యాక్చువల్గా ఇన్ రియాలిటీ ఈ లాటరల్ డైమెన్షన్స్లో కూడా చేంజ్ వస్తుంది. అంటే అలాంగ్ ద విడ్త్, అలాంగ్ ద లెంత్ మనకి చేంజెస్ ఉంటాయి. బట్ వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ దోస్ చేంజెస్, వీఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ దోస్ చేంజెస్. సో ఈ లోడ్ వల్ల మనం ఏమనుకుంటామంటే ఈ స్ట్రెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు ఓన్లీ డెప్త్లోనే చేంజెస్ వస్తాయి అని మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. వాల్యూమ్ అంటే 3 డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి, లెంత్, విడ్త్, హైట్. బట్ అవుట్ ఆఫ్ లెంత్, విడ్త్, హైట్ వీఆర్ ఓన్లీ కన్సిడరింగ్ ద చేంజెస్ దట్ ఆర్ అక్కరింగ్ ఇన్ ద హైట్ ఆఫ్ ద సాయిల్ ఆర్ డెప్త్ ఆఫ్ ద సాయిల్ మాస్. సో ఇక్కడ ఈ డెప్త్లో మాత్రమే చేంజెస్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో ఈ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా కాన్స్టెంట్గానే ఉంది అని అనుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఓన్లీ 1 డైమెన్షన్కి మాత్రమే మనం చేంజెస్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే 1 డైమెన్షనల్ కంప్రెషన్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ మనం కంప్రెసిబిలిటీ గురించి ఏదైతే మాట్లాడుకుంటున్నామో, ఈ చాప్టర్లో మనం కంప్రెసిబిలిటీ గురించి ఏదైతే మాట్లాడుకుంటామో అదంతా కూడా 1 డైమెన్షనల్ కంప్రెషన్. 1 డైమెన్షనల్ కంప్రెషన్. See the compression due to external loads is considered as one dimensional compression. సో దీన్ని ఎందుకు 1 డైమెన్షనల్ కంప్రెషన్ అని అంటున్నాం? 1 డైమెన్షనల్ కంప్రెషన్ బికాస్ only the deformation along the depth is considered. Only the deformation along the depth is considered. సో ఓన్లీ ఈ డెప్త్లో ఏదైతే చేంజ్ వస్తుందో దాన్ని మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. అలాంగ్ ద డెప్త్ ఈస్ కన్సిడర్డ్. But depth is considered, but the deformations along the lateral directions, along 2 lateral directions are considered negligible. సో యాక్చువల్గా మిగిలిన 2 లాటరల్ డైరెక్షన్స్లో కూడా మనకి డిఫార్మేషన్స్ ఉంటాయి, బట్ దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ నెగ్లిజిబుల్. అండ్ వీఆర్ ఓన్లీ కన్సిడరింగ్ ద చేంజెస్ దట్ ఆర్ అక్కరింగ్ అలాంగ్ ద డెప్త్. సో ఈ డెప్త్లో ఏం చేంజ్ వచ్చిందో దాన్ని మాత్రమే మనం చూస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు కంప్రెషన్ వల్ల మనకి ఏం జరిగింది? ఇనీషియల్గా వాల్యూమ్ V ఉండాలి, కానీ డెల్టా V తగ్గిపోయింది అనమాట. సో వాల్యూమ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. See, due to compression. So what happened? Volume reduces. Total volume reduces. సో మనం ఏమనుకుంటున్నాం? ఏరియా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం. సో ఏరియా కాన్స్టెంట్గా ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏది చేంజ్ అవ్వడం వల్ల వాల్యూమ్ రెడ్యూస్ అయింది? డెప్త్ రెడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల. సో డెప్త్ ఆఫ్ సాయిల్ రెడ్యూసెస్. సో ఇప్పుడు కంప్రెషన్ వల్ల ఏమొస్తుంది? వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది. కంప్రెషన్ వల్ల వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది. సో ఈ వాల్యూమ్ ఎందుకు తగ్గుతుంది అంటే
ఏరియా కాన్స్టెంట్గా ఉంది, బట్ వాల్యూమ్ ఎందుకు తగ్గింది అంటే డెప్త్ రిడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల. సో ఇనీషియల్గా హెచ్ ఉంది డెప్త్, నౌ ఇట్ ఈస్ హెచ్ డాష్. సో డ్యూ టు రిడక్షన్ ఇన్ ద హైట్ ఆఫ్ ద సాయిల్ లేయర్ బిలో ద ఫుటింగ్, సో వీ కెన్ సీ వాల్యూమ్ చేంజ్ ఆర్ రిడక్షన్ ఇన్ ద వాల్యూమ్. సో వాల్యూమ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ ఈ సాయిల్ అంటే ఈ లోడ్ వల్ల సాయిల్ కిందకి మూవ్ అయినప్పుడు ఆ సాయిల్తో పాటు దానిపైన ఉండే ఫుటింగ్ కూడా కిందకి మూవ్ అవుతుంది. సో ఆ ఫుటింగ్ కూడా కిందకు మూవ్ అయింది కదా, సో అది ఎంతైతే మూవ్ అవుతుందో కిందకి దాన్నే సెటిల్మెంట్ అని అంటారు. ఏమంటారు? సెటిల్మెంట్. సో దిస్ ఇస్ ఫుటింగ్, this is footing, let's say this is ground level. సో సూపర్ స్ట్రక్చర్ నుంచి క్యూ అనే లోడ్ ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. క్యూ వల్ల ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ స్ట్రెస్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ద సాయిల్ బిలో ద ఫుటింగ్ ఇస్ స్మాల్ క్యూ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడ్ అనేది ఫుటింగ్ నుంచి కింద ఉన్న సాయిల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఇనీషియల్గా ఈ లెవెల్లో ఉంది. సో తర్వాత ఫుటింగ్ ఫస్ట్ సాయిల్ కిందకి మూవ్ అవుతుంది. సో ఆ సాయిల్తో పాటు దానిపై రెస్ట్ అయి ఉన్న ఫుటింగ్ కూడా మూవ్ అవుతుంది కిందకి. సో నౌ సో చూడండి, ఇనీషియల్ డెప్త్ ఈస్ హెచ్, ఇనీషియల్ డెప్త్ ఈస్ హెచ్. సో ఇక్కడ ఉండాల్సిన సాయిల్ ఇంత కిందకు మూవ్ అయింది, దాంతోపాటు ఫుటింగ్ కూడా కిందకు మూవ్ అయింది. సో దీన్నే సెటిల్మెంట్ అని అంటాం మనం, దీన్నే సెటిల్మెంట్ అని అంటాం, దీన్నే సెటిల్మెంట్ అని అంటాం. సో వాట్ ఈస్ సెటిల్మెంట్? సెటిల్మెంట్ ఈస్ రిలేటివ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ along with the soil mass. So what is settlement? Settlement is the relative movement of structure, the relative movement of structure, the relative movement of structure due to compression of soil mass, due to compression of soil mass, due to compression of soil mass. సో ఆ క్యూ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడ్ వల్ల మనకి కింద ఉండే సాయిల్ అనేది కంప్రెస్ అవుతుంది. సో అలా కంప్రెస్ అయినప్పుడు దాంతో పాటు పైన ఉండే ఫుటింగ్ కూడా మూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో అది ఎంతైతే కిందకి మూవ్ అవుతుందో దాన్ని సెటిల్మెంట్ అని అంటాం. సో అక్కడ సెటిల్మెంట్ జరగాలి అంటే ముందు సాయిల్ కంప్రెస్ అవ్వాలి. సో సాయిల్ ఎంత కంప్రెస్ అయితే ఫుటింగ్ అంత కిందకి మూవ్ అవుతుంది, దాన్ని సెటిల్మెంట్ అని అంటాం. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది సెటిల్మెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే యూఆర్ అ జియోటెక్నికల్ ఇంజనీర్. సో మీకు ఒక సైట్ చూపించి ఈ సైట్లో ఈ సాయిల్కి ఎంత అంటే సెటిల్మెంట్ అనాలిసిస్ మనకు చేయమని చెప్పారు. సో సెటిల్మెంట్ అనాలిసిస్ చేయమన్నప్పుడు అసలు మనం ఏమేమి కనుక్కోవాలి? సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్? సో మనకు ఒక సైట్ ఇచ్చి ఆ సైట్లో ఈ సాయిల్ గురించి సెటిల్మెంట్, ఈ సాయిల్కి సెటిల్మెంట్ గురించి మాకు చెప్పండి అంటే, సో ఆ సెటిల్మెంట్కి సంబంధించి మనం ఏం చెప్పాలి? సో ఆ సెటిల్మెంట్కి సంబంధించి మనం ఏం చెప్పాలి అంటే, అది ఏ సైట్ అయినా అవ్వచ్చు, ఏ సాయిల్ అయినా అవ్వచ్చు. సెటిల్మెంట్కి సంబంధించి మనం ఏం చెప్పాలి అంటే, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్, అంటే సెటిల్మెంట్ ఎంత జరుగుతుంది, హౌ మచ్ ఈజ్ ద సెటిల్మెంట్, హౌ మచ్ ఈజ్ ద సెటిల్మెంట్. సో సెటిల్మెంట్ ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఎంత వస్తుంది, ఈ లోడ్కి ఈ సాయిల్లో ఎంత సెటిల్మెంట్ జరగవచ్చు. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఏం ఆన్సర్ చేయాలి? హౌ మచ్ ఈజ్ ద సెటిల్మెంట్, సెటిల్మెంట్ ఎంత జరుగుతుంది. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ దట్ వీ నీడ్ టు ఆన్సర్ ఈస్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ఇట్ టేక్ టు అటైన్ దట్ సెటిల్మెంట్, అంటే అంత సెటిల్మెంట్ జరగడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, అంత సెటిల్మెంట్ జరగడానికి ఎంత టైం పడుతుంది. సో అబౌట్ సెటిల్మెంట్, వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ వీ నీడ్ టు ఆన్సర్? ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ హౌ మచ్ ఈస్ ద సెటిల్మెంట్, how much is the settlement.
సో సెటిల్మెంట్ ఎంత జరగచ్చు, హౌ మచ్ ఈస్ ద సెటిల్మెంట్, అండ్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ఇట్ టేక్, how much time will it take, how much time will it take to attain that settlement, to attain that settlement, how much time will it take to attain that settlement. సో లెట్స్ సే అక్కడ సెటిల్మెంట్ అంటే మీరు ఎస్టిమేట్ చేశారు, సో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి ఎస్టిమేట్ చేశారు. సో 30 సెంటీమీటర్స్ ఉంది అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే 30 సెంటీమీటర్స్ ఉంది అనుకుందాం. సో ఆ 30 సెంటీమీటర్స్ సెటిల్మెంట్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టచ్చు, అది 1 డేలో జరుగుద్దా, లేకపోతే 1 మంత్లో జరుగుద్దా, లేకపోతే 6 మంత్స్లో జరుగుద్దా, లేకపోతే 1 ఇయర్లో జరుగుద్దా, 2 ఇయర్స్లో జరుగుద్దా, ఎంత టైం తీసుకుంటుంది ఆ 30 సెంటీమీటర్స్ సెటిల్మెంట్ జరగడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అనేది కూడా మనం చెప్పాలి. సో కొన్ని సాయిల్స్లో ఫాస్ట్గా అయిపోద్ది, కొన్ని సాయిల్స్లో టైం తీసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లే సాయిల్స్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఇయర్స్ టు కంప్లీట్ దట్ సెటిల్మెంట్. సో క్లే సాయిల్స్లో మనం ఏదైనా స్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేసిన వెంటనే మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కనిపించవు, ఎందుకంటే ఈ సెటిల్మెంట్ అనేది వెంటనే జరగదు కాబట్టి. బట్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక క్లే సాయిల్లో స్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేశారు, ఆ క్లే సాయిల్కి సెటిల్మెంట్ అరౌండ్ ఒక 40 సెంటీమీటర్స్ 50 సెంటీమీటర్స్ ఉంది అనుకుందాం, అంటే హాఫ్ మీటర్ 50 సెంటీమీటర్స్ ఉంది అనుకుందాం. ఆ 50 సెంటీమీటర్స్ సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి దానికి 2 ఇయర్స్ టైం పడుతుంది అనుకుందాం, 2 ఇయర్స్ టైం. సో ఫస్ట్ మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన వెంటనే మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కనిపించు, బట్ ఆఫ్టర్ 2 ఇయర్స్ ఎప్పుడైతే ఇది 50 సెంటీమీటర్స్ సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్ చేసుకుంటుందో, సో అప్పుడు మనకి బిల్డింగ్లో క్రాక్స్ రావడం, ఎందుకంటే ఫుటింగ్స్ కిందకి వెళ్ళిపోయాయి కాబట్టి. సో ఫుటింగ్ కిందకి వెళ్ళిపోద్ది కాబట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సో నార్మల్గా అయితే ఫుటింగ్స్ ఇలా ఈ పొజిషన్లో ఉంటాయి, సో లెట్స్ సే ఇవి ఒక 2 ఫుటింగ్స్ ఫర్ స్ట్రక్చర్, ఫర్ ద సేమ్ స్ట్రక్చర్. ఈ 2 ఫుటింగ్స్ ఒకే స్ట్రక్చర్ని సపోర్ట్ చేసినప్పుడు చూడండి, దెర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్స్, యూనిఫామ్ సెటిల్మెంట్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ సెటిల్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 50 సెంటీమీటర్సే కిందకి వెళ్ళే అనుకుందాం ఆఫ్టర్ 2 ఇయర్స్. సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఇలానే ఉంటాయి, ఆఫ్టర్ 2 ఇయర్స్ లెట్స్ సే 50 సెంటీమీటర్స్ సెటిల్మెంట్ జరిగింది అనుకుందాం. అంటే చూడండి, ఆ 50 సెంటీమీటర్స్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి 2 ఇయర్స్ టైం పట్టింది. అంటే ఈ 2 ఇయర్స్ టైంలో స్లోగా కిందకి దిగుతాయి అనమాట, స్లోగా కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో కిందకి మూవ్ అయ్యి ఆఫ్టర్ 2 ఇయర్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో నౌ ద ఫుటింగ్స్ ఆర్ 50 సెంటీమీటర్స్ బిలో ద ఒరిజినల్ పొజిషన్. సో ఒరిజినల్ పొజిషన్ నుంచి 50 సెంటీమీటర్స్ కిందన ఉంటాయి. సో అయితే అన్ని ఫుటింగ్స్ సేమ్ అమౌంట్తో కిందకి దిగొచ్చు. సో ఈవెన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 50 సెంటీమీటర్స్. సో ఇలా అన్ని ఫుటింగ్స్ ఒకే అమౌంట్తో సెటిల్ అయితే, చూడండి ఇది 50 సెంటీమీటర్ సెటిల్ అయింది, ఇది 50 సెంటీమీటర్ సెటిల్ అయింది. సో ఇలా సెటిల్ అయితే దీన్ని యూనిఫామ్ సెటిల్మెంట్ అని అంటాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యూనిఫామ్ సెటిల్మెంట్. సో అలా కాకుండా ఒక ఫుటింగ్ లెట్స్ సే ఒక ఫుటింగ్ ఒరిజినల్ పొజిషన్లోనే ఉంది, ఇంకొక ఫుటింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ these are the 2 footings. లెట్స్ సే ఈ ఫుటింగ్ ఒరిజినల్ పొజిషన్లోనే ఉంది, ఈ ఫుటింగ్ మాత్రం కిందకి సెటిల్ అయింది. బై అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ 50 సెంటీమీటర్స్. లెట్స్ సే 50 సెంటీమీటర్స్ కిందకి సెటిల్ అయింది అని అనుకుందాం. సో అప్పుడు ఈ పొజిషన్ నుంచి ఈ పొజిషన్కి ఏదైతే డిఫరెన్స్ ఉందో దాన్నే డిఫరెన్షియల్ సెటిల్మెంట్ అని అంటాం. సో దిస్ ఇస్ డిఫరెన్షియల్
సెటిల్మెంట్, డిఫరెన్షియల్ సెటిల్మెంట్. సో చూడండి, ఏ స్ట్రక్చర్కైనా ఏ సాయిల్లో అయినా సెటిల్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. బట్ దట్ సెటిల్మెంట్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ ద పర్మిసిబుల్ లిమిట్స్. దట్ సెటిల్మెంట్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ ద పర్మిసిబుల్ లిమిట్స్. ఆ పర్మిసిబుల్ లిమిట్స్ వాల్యూస్ నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయట్లేదు, బట్ వేరే చాప్టర్లో డిస్కస్ చేస్తాను. సో సెటిల్మెంట్ అనేది విత్ ఇన్ ద పర్మిసిబుల్ లిమిట్స్ ఉండాలి. సో విత్ ఇన్ ద పర్మిసిబుల్ లిమిట్స్ లేకపోతే అప్పుడు మనకి స్ట్రక్చర్లో ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో స్ట్రక్చర్లో క్రాక్స్ వస్తాయి. సో చూడండి, ఒక ఫుటింగ్ పైన ఉండిపోయింది, ఇంకో ఫుటింగ్ కిందకి వెళ్ళిపోయింది. సో అప్పుడు ఓరియంటేషనే మారిపోద్ది. సో ఓరియంటేషన్ మారినప్పుడు మనకి క్రాక్స్ వస్తాయి. సో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తాయి అనమాట. ఒకవేళ యూనిఫామ్ సెటిల్మెంట్ ఉంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మనం చాలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం కదా, ప్రొవిజన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అంటే పైప్ లైన్స్ కానీ, ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ కానీ, ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఇలా సెటిల్మెంట్ జరగడం వల్ల, అంటే మొత్తం స్ట్రక్చర్ కిందకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల, సో ఏవైతే గ్రౌండ్ లెవెల్లో మనకి ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయో ఆ ప్రొవిజన్స్ అన్ని డిస్టర్బ్ అయిపోతాయి. సో డ్యూరింగ్ ద యూనిఫామ్ సెటిల్మెంట్. డిఫరెన్షియల్ సెటిల్మెంట్ అసలు చాలా డేంజరస్ అనమాట. దానివల్ల బిల్డింగ్లో క్రాక్స్ బిల్డ్ అవుతాయి. సో ఈవెన్ యూనిఫామ్ సెటిల్మెంట్ జరిగినప్పుడు కూడా బిల్డింగ్లో క్రాక్స్ అనేవి బిల్డ్ అవుతాయి. సో ఈ విధంగా సెటిల్మెంట్ జరుగుద్ది. సో మనం సెటిల్మెంట్కి సంబంధించి ఆ సాయిల్లో ఎంత సెటిల్మెంట్ జరుగుద్ది అండ్ హౌ మచ్ టైం విల్ ఇట్ టేక్ టు అటైన్ దట్ సెటిల్మెంట్, ఇవి మనం ఫైన్ చేయాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు డ్యూరింగ్ కంప్రెషన్ ఏం జరుగుతుంది? వాల్యూమ్ చేంజ్ జరుగుతుంది. డ్యూరింగ్ కంప్రెషన్ వీ కెన్ సీ ద చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ ద డెప్త్. సో దానికి రీజన్స్ ఏంటి? సో హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? సో అసలు ఆ వాల్యూమ్ చేంజ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ రిడక్షన్ ఇన్ వాల్యూమ్ డ్యూరింగ్ కంప్రెషన్? రీజన్స్ for reduction in volume. Reasons for reduction in volume during compression. సో అసలు ఎలా ఆ వాల్యూమ్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతుంది ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ అప్లై అవుతున్నప్పుడు డ్యూరింగ్ కంప్రెషన్? సో మీరు ఏదైనా సాయిల్ తీసుకుంటే, నేను ఫేస్ డయాగ్రామ్ గీస్తున్నా. సో ఇఫ్ వీ కన్సిడర్ ఎనీ సాయిల్, దట్ సాయిల్ కంటైన్స్ సాయిల్ సాలిడ్స్ అండ్ వాయిడ్ స్పేస్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్. సో ఇందులో సాయిల్ సాలిడ్స్ ఉంటాయి, వాటి మధ్యలో వాయిడ్ స్పేస్ ఉంటుంది. సో లెట్ Vs బీ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సాలిడ్స్. సో అప్పుడు ఈ స్పేస్ ఏంటి? వాయిడ్ స్పేస్ అనమాట, వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాయిడ్స్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద టోటల్ వాల్యూమ్. ఓకే, ఒక లొకేషన్లో సాయిల్ ఉంది. సో దానికి వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అనేది కాన్స్టెంటా కాదా? సో మీరు ఏదైనా ఒక సాయిల్ లొకేషన్ తీసుకుంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ మీరు ఒకవేళ అక్కడ ఉన్న సాయిల్ని తవ్వేసి వేరే దగ్గర పట్టుకెళ్ళిపోయినా, లేదా అక్కడుండే సాయిల్ని మీరు అంటే వేరే సాయిల్ తెచ్చి ఫిల్ చేసినా అప్పుడు విఎస్ మారుద్ది తప్ప. సో అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్, విఎస్ ఈజ్ సేమ్. సో విఎస్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. సో విఎస్లో ఎలాంటి చేంజ్ రాదు. సో మరి వాల్యూమ్లో అసలు చేంజ్ రావడానికి కారణం ఏంటి? సో వాల్యూమ్లో చేంజ్ వచ్చింది అంటే దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ వాయిడ్ స్పేస్లో చేంజ్ వచ్చింది అని అర్థం. సి ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద టోటల్ వాల్యూమ్, ద చేంజ్ ఈస్ డ్యూ టు ద చేంజ్ ఇన్ ద వాయిడ్ స్పేస్. సో టోటల్ వాల్యూమ్లో చేంజ్ రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ వాయిడ్ స్పేస్లో చేంజ్ రావడం. ఓకే, సో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఉన్నాయి? డ్రై సాయిల్. సో ఇన్ డ్రై సాయిల్ ద కంప్లీట్ వాయిడ్ స్పేస్ is filled with air. And then we have partially saturated soil. Partially saturated soil. And then we have fully saturated soil. Fully saturated soil.
సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, అసలు వాల్యూమ్లో, టోటల్ వాల్యూమ్లో ఏదైనా చేంజ్ వచ్చింది అంటే ఆ చేంజ్ దేనివల్ల వస్తుంది, వాయిడ్ స్పేస్లో వచ్చే చేంజ్ వల్ల. చూడండి, ఒక సాయిల్కి వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అనేది కాన్స్టెంట్, సాలిడ్స్ వాల్యూమ్లో ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు. బట్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ టోటల్ వాల్యూమ్, ఆ చేంజ్ దేనివల్ల వస్తుంది అంటే వాయిడ్ స్పేస్లో వచ్చే చేంజ్ వల్ల. ఓకే, ఇప్పుడు డ్రై సాయిల్ అంటే, సో డ్రై సాయిల్లో చేంజ్ ఎలా వస్తుంది, సో ఇన్ డ్రై సాయిల్, సో డ్రై సాయిల్ అంటే మొత్తం ఈ స్పేస్ అంతా ఏముంటుంది, సో చూడండి, సో డ్రై సాయిల్లో సో ఇది సాలిడ్స్ పార్ట్ Vs and this is volume of void space which is equal to volume of air. సో ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా దీనిపైన లోడ్ లేదు, లెట్సే నేను లోడ్ అప్లై చేశాను. సో లోడ్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఈ ఎయిర్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. డ్రై సాయిల్లో ఆ వాయిడ్ స్పేస్లోంచి ఎయిర్ బయటికి వెళ్ళిపోద్ది. ఎయిర్ బయటికి వెళ్ళిపోతే మనకి ఏమవుద్ది, ఈ వాయిడ్ స్పేస్ అనేది తగ్గిపోద్ది, వాయిడ్ స్పేస్ అనేది తగ్గుతుంది, వాయిడ్ స్పేస్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. సో విఎస్ అలానే ఉంటుంది, విఎస్ ఈజ్ సేమ్, విఎస్ ఈజ్ సేమ్, విఎస్ ఈజ్ సేమ్, బట్ ఎయిర్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోద్ది వెన్ ద లోడ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ద సాయిల్. సో మనం మాట్లాడుతుంది డ్రై సాయిల్ గురించి. సో డ్రై సాయిల్ పైన లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు, సో ఇనీషియల్గా ఎక్కడ వరకు ఉండేది, ఈ లెవెల్ వరకు ఉండేది. సో ఇనీషియల్గా ఎంత ఉండేది వాల్యూమ్, బట్ ఇప్పుడు ఏమైంది, నౌ దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాయిడ్స్, నౌ దిస్ ఇస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాయిడ్స్, అంటే దిస్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాయిడ్స్, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాయిడ్స్. సో ఇనీషియల్గా వాల్యూమ్, టోటల్ వాల్యూమ్ V, బట్ నౌ దిస్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ V. సో టోటల్ వాల్యూమ్లో చేంజ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఈ వాయిడ్ స్పేస్లో చేంజ్ రావడం వల్ల. సో డ్రై సాయిల్, సో ఇన్ డ్రై సాయిల్ వాల్యూమ్ రెడ్యూసెస్ డ్యూ టు expulsion of pore air, అంటే వాయిడ్ స్పేస్లో ఉండే ఎయిర్ బయటికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల మనకి డ్రై సాయిల్లో వాల్యూమ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ పోర్ ఎయిర్. ఓకే, దెన్ వాట్ అబౌట్ పార్షియల్లీ సాచురేటెడ్ సాయిల్, పార్షియల్లీ సాచురేటెడ్ సాయిల్ అంటే some void space is filled with water and the remaining is filled with air. అంటే వాయిడ్ స్పేస్లో కొంత వాటర్ ఉంటే సో రిమైనింగ్ ఎయిర్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇందులో వాల్యూమ్ ఎలా రెడ్యూస్ అవుతుంది, సో ఎందుకు రెడ్యూస్ అవుతుంది, సో ఇది సాలిడ్స్ కాంపనెంట్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ Vs. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ ఎక్కడి వరకు ఉంది అనుకుందాం, లెట్స్ సే వాటర్ ఎక్కడి వరకు ఉంది అనుకుందాం. So this is volume of water, and this is volume of air. సో ఇది మొత్తం వాయిడ్ స్పేస్, ఓకే. సో ఇక్కడ లోడ్ లేదు, సో ఇనీషియల్గా లోడ్ లేదు. లెట్స్ ఇప్పుడు లోడ్ అప్లై అవుతుంది, సో ఎక్స్టర్నల్ అదే ఫుటింగ్ నుంచి సాయిల్కి లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనుకుందాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం బయటకు వెళ్తుంది, సో ఎయిర్ ఉంది, వాటర్ ఉంది. సో ఇక్కడ వాయిడ్ స్పేస్ తగ్గాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం బయటకు వెళ్ళాలి, సో ఇక్కడ వాయిడ్ స్పేస్ తగ్గాలి అంటే ఫస్ట్ ఎయిర్ బయటకు వెళ్ళాలి. సో ఫస్ట్ ఎయిర్ ఎస్కేప్ అవుద్ది అనమాట, ఎయిర్ బయటికి వెళ్ళిపోద్ది. సో ఫస్ట్ ఎయిర్ బయటికి వెళ్తుంది అనుకుందాం. సో చూడండి, సో ఎయిర్ బయటికి వెళ్ళింది. సో ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఇది, ఎక్కడి వరకు ఉండేది వాల్యూమ్, బట్ ఇప్పుడు ఏమైంది, తగ్గిపోయింది అనమాట. ఇది సాలిడ్స్ పార్ట్. సో దిస్ ఇస్ సాలిడ్స్ పార్ట్,
which is Vs. అండ్ చూడండి, వాటర్ ఇక్కడ వరకు ఉంది, వాటర్ ఇక్కడ వరకు ఉంది, వాటర్ ఇక్కడ వరకు ఉంది. సో దిస్ ఇస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఇంకా వాటర్లో వాటర్ వాల్యూమ్లో ఎలాంటి చేంజ్ రాలేదు. అండ్ దిస్ ఇస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ నౌ. అండ్ దిస్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ ద వైడ్ స్పేస్, చేంజ్ ఇన్ ద వైడ్ స్పేస్ which is equal to change in the total volume, change in the total volume. సో ఇప్పుడు వాయిడ్ స్పేస్ ఎంత అయిపోయింది అంటే ఇనీషియల్గా వాయిడ్ స్పేస్ ఎక్కువ ఉంది చూడండి, లోడ్ అప్లై చేయకముందు వాయిడ్ స్పేస్ ఎక్కువ ఉంది, ఇప్పుడు వాయిడ్ స్పేస్ తగ్గిపోయింది. సో నౌ ద లోడ్ ఈజ్ అప్లైడ్. సో దిస్ ఇస్ క్యూ. సో ఇక్కడ కంప్లీట్ ఎయిర్ బయటకు వెళ్ళిపోయిందా? కంప్లీట్ ఎయిర్ బయటకు వెళ్ళిపోలేదు, ఇంకా కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది మిగిలి ఉందన్నమాట. లెట్సే ఈ లోడ్ వల్ల ఇంకా కంప్రెస్ అవుతుంది అనుకుందాం, ఇంకా కంప్రెస్ అవుతుంది, కంప్రెస్ అయ్యి కంప్లీట్ ఎయిర్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోయింది, కంప్లీట్ ఎయిర్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోయింది. సో కంప్లీట్ ఎయిర్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటే, సో దిస్ ఇస్ ద ఇనీషియల్ పొజిషన్. సో ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఎయిర్ మొత్తం బయటికి వెళ్ళిపోయింది, సో ఎయిర్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోయింది. సో ఎయిర్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోతే ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? ఎయిర్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోతే ఇంకా వాయిడ్ స్పేస్లో వాటర్ మాత్రమే మిగిలింది. దిస్ ఇస్ సాలిడ్స్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ Vs. యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ Vs. సో ఇప్పుడు ఎయిర్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోయింది, ఇంకా మిగిలింది వాటర్, మిగిలింది వాటర్. అంటే ఇప్పుడున్న వాయిడ్ స్పేస్లో మొత్తం ఏముంది? వాటర్ ఉంది, మొత్తం వాటర్ ఉంది. సో చూడండి, సో లోడ్ అప్లై అవుతుంది, లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఫుట్టింగ్ నుంచి సాయిల్కి లోడ్ ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, Q kN/m². సో ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు మొత్తం ఎయిర్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోయింది. సో నౌ దిస్ ఇస్ VW విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాయిడ్స్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాయిడ్స్ అంటే మొత్తం వాయిడ్ స్పేస్ అంతా దేంతో నిండిపోయింది? ద కంప్లీట్ వాయిడ్ స్పేస్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ water. So this is volume of voids. సో ఇక్కడ వాయిడ్ స్పేస్లో వచ్చిన చేంజ్ డెల్టా VV అండ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ద టోటల్ వాల్యూమ్. సో టోటల్ వాల్యూమ్లో చేంజ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే వాయిడ్ స్పేస్లో వచ్చే చేంజ్ వల్ల. సో ఇక్కడ మీరు నోట్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే, మొత్తం ఎయిర్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇనీషియల్గా పార్షియల్లీ సాచురేటెడ్ సాయిల్ ఇది, బట్ ఆ లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం వల్ల కంప్రెస్ అవుతూ అది ఫైనల్గా ఏమైంది? ఒక ఫుల్లీ సాచురేటెడ్ సాయిల్ అయిపోయింది. సో చూడండి, సో దిస్ ఇస్ పార్షియల్లీ సాచురేటెడ్ సాయిల్, పార్షియల్లీ సాచురేటెడ్. ఇక్కడ కూడా పార్షియల్లీ సాచురేటెడ్, ఎందుకంటే ఇంకా కొంత ఎయిర్ అనేది మిగిలి ఉంది. బట్ ఇక్కడ చూస్తే కంప్లీట్ ఎయిర్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోయింది, వాయిడ్ స్పేస్ తగ్గిపోయింది. సో ఇప్పుడున్న వాయిడ్ స్పేస్లో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్. సో నౌ ఇట్ బికేమ్ ఫుల్లీ సాచురేటెడ్, ఫుల్లీ సాచురేటెడ్. ఇది ఇంకా కంప్రెస్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం బయటికి వెళ్ళాలి? సో ఎయిర్ మొత్తం బయటికి వెళ్ళిపోయింది, ఇప్పుడు వాయిడ్ స్పేస్లో ఉన్నదంతా వాటర్. సో ఇంకా ఈ లోడ్ వల్ల ఇది కంప్రెస్ అవ్వాలి అంటే ఎంత బయటికి వెళ్ళాలి? ఏం బయటికి వెళ్ళాలి? సో ఈ లోడ్ వల్ల ఇంకా కంప్రెస్ అవ్వాలి అంటే ఈ వాయిడ్ స్పేస్ నుంచి ఏం బయటికి వెళ్ళాలి? వాటర్ బయటికి వెళ్ళాలి. సో ఫుల్లీ సాచురేటెడ్ సాయిల్ మనం తీసుకుంటే, సో చూడండి, సో ఈవెన్ ఇన్ పార్షియల్లీ సాచురేటెడ్ సాయిల్, partially saturated soil, partially saturated soil, partially saturated soil. సో పార్షియల్లీ సాచురేటెడ్ సాయిల్లో ఫస్ట్ ఎయిర్ బయటకు వెళ్తుంది, expulsion of pore air, expulsion of pore air. So if air is completely expelled, if the air is completely expelled out of the pores,
then partially saturated soil will become fully saturated, will become fully saturated, fully saturated. సో ఇంకా అలా ఎయిర్ మొత్తం బయటికి వెళ్ళిపోయి మిగిలింది వాటర్ అనమాట. సో వాయిడ్ స్పేస్ అంతా వాటర్ ఉంటుంది, అప్పుడు అది ఫుల్లీ సాచురేటెడ్ సాయిల్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఫుల్లీ సాచురేటెడ్ సాయిల్లో వాల్యూమ్ రెడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే ఏం బయటికి వెళ్ళాలి? వాటర్ బయటికి వెళ్ళాలి. సో ఫర్ ఫుల్లీ సాచురేటెడ్ సాయిల్ volume reduces due to expulsion of pore water, expulsion of pore water. సో ఇక్కడ మనం చూసింది ఏంటి? డ్రై సాయిల్లో ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ పోర్ ఎయిర్. సో డ్రై సాయిల్లో ఎయిర్ బయటకు వెళ్తుంది. పార్షియలీ సాచురేటెడ్ సాయిల్లో కూడా ఫస్ట్ ఎయిర్ బయటకు వెళ్తుంది. సో వాయిడ్ స్పేస్లో ఉన్న ఎయిర్ మొత్తం ఇంకా ఎంప్టీ అయిపోతే మిగిలింది వాటర్. సో అక్కడ నుంచి ఎప్పుడైతే ఎయిర్ మొత్తం బయటకు వెళ్ళిపోద్దో పార్షియలీ సాచురేటెడ్ సాయిల్ కూడా ఫుల్లీ సాచురేటెడ్ సాయిల్ అయిపోద్ది. అండ్ ఫుల్లీ సాచురేటెడ్ సాయిల్లో ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ పోర్ వాటర్. సో ఇక్కడ ఫుల్లీ సాచురేటెడ్ సాయిల్ అంటే ఇంకా వాయిడ్ స్పేస్ మొత్తం వాటరే ఉంటుంది. సో ఇంకా బయటకు వెళ్ళాల్సింది పోర్ వాటర్ మాత్రమే. సో ఫుల్లీ సాచురేటెడ్ సాయిల్లో వాల్యూమ్ ఎందుకు రెడ్యూస్ అవుద్ది అంటే వెన్ పోర్ వాటర్ ఎక్స్పెల్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద వాయిడ్ స్పేస్. అంటే పోర్ వాటర్ అనేది అంటే వాయిడ్ స్పేస్లో ఉండే వాటర్ బయటకు వెళ్ళిపోతే అప్పుడు మనకి వాల్యూమ్ రిడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఉంది కదా, ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ పోర్ ఎయిర్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాంపాక్షన్. సో expulsion of pore air is compaction. Expulsion of pore air is compaction, and expulsion of pore water is consolidation. Expulsion of pore water is consolidation. So what is compaction? What is compaction? What is compaction? So compaction is the reduction in the volume, of soil due to expulsion of pore air. Due to expulsion of pore air. When external load is applied on the soil. When external load is applied on the soil. So during compaction, what is the degree of saturation? During compaction. సో కాంపాక్షన్ అంటే ఏంటి? సో వాల్యూమ్ రెడ్యూస్ అవుద్ది. ఎందుకు రెడ్యూస్ అవుద్ది అంటే డ్యూ టు ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ పోర్ ఎయిర్. వాయిడ్ స్పేస్లో ఉండే ఎయిర్ ఎస్కేప్ అవ్వడం వల్ల మనకి కాంపాక్షన్ జరుగుద్ది. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ పోర్ ఎయిర్ అక్కర్స్ ఇన్ బోత్ డ్రై సాయిల్ అండ్ పార్షియలీ సాచురేటెడ్ సాయిల్. డ్రై సాయిల్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఎస్ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ 0, డిగ్రీ ఆఫ్ సాచురేషన్ ఈజ్ 0. ఇక్కడ ఎస్ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1. ఈవెన్ హియర్ ద ఎస్ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1. And when it comes to fully saturated soil, SR value is 1. Degree of saturation is 1. ఎందుకు అంటే కంప్లీట్ వాయిడ్ స్పేస్ వాటర్తో ఫిల్ అయిపోయింది కాబట్టి. డిగ్రీ ఆఫ్ సాచురేషన్ అంటే ఏంటి? వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాయిడ్ స్పేస్. అంటే వాయిడ్ స్పేస్లో ఎంత వాటర్ ఉంది. సో 100% ఆఫ్ ద వాయిడ్ స్పేస్ ఇస్ 100% ఆఫ్ ద వాయిడ్ స్పేస్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ ద వాటర్. సో మొత్తం వాయిడ్ స్పేస్ అనేది వాటర్తో ఫిల్ అయ్యింది కాబట్టి SR వాల్యూ 1. ఇక్కడ మొత్తం వాయిడ్ స్పేస్ ఫిల్ అయ్యలేదు, కొంత ఎయిర్ ఉంది. అంటే
వాటర్ అనేది మేబీ 80% ఉండొచ్చు లేదా 70% ఉండొచ్చు, రిమైనింగ్ పర్సెంట్ వాటర్ అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ డిగ్రీ ఆఫ్ సాచురేషన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 1. ఈవెన్ హియర్ ఆల్సో ద డిగ్రీ ఆఫ్ సాచురేషన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 1. సో డ్యూరింగ్ కాంపాక్షన్ degree of saturation is less than 1. During compaction degree of saturation is less than 1, and it is a short term and dynamic process. It is a short term and dynamic process. It is a short term and dynamic process. So we will discuss more about compaction in the chapter compaction. సో కాంపాక్షన్కి సపరేట్గా ఒక చాప్టర్ ఉంది, దాంట్లో కాంపాక్షన్ గురించి డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో నౌ వాట్ ఈస్ కన్సాలిడేషన్? కన్సాలిడేషన్ ఓకే. సో కన్సాలిడేషన్ అంటే మీరు రెడీగా ఉంటారు. సో రిడక్షన్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ డ్యూ టు ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ పోర్ వాటర్. సో పోర్ వాటర్ బయటికి వెళ్ళడం వల్ల కన్సాలిడేషన్ జరుగుద్ది అని. బట్ కన్సాలిడేషన్ occurs in three stages. So consolidation has 3 stages. Consolidation occurs in 3 stages. So first one is initial compression. And second one is primary consolidation. And the third one is secondary consolidation. So consolidation occurs in 3 stages. So this is initial compression, primary consolidation, and then secondary consolidation. So what is initial compression? సో ఇనీషియల్ కంప్రెషన్ అంటే ఫస్ట్ పాయింట్, సో సాయిల్లో ఏదైనా కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఉన్నా సరే, సో చూడండి, లెట్స్ సే సాయిల్ ఈజ్ పార్షియలీ సాచురేటెడ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ 4 to 5% ఆఫ్ ఎయిర్. సో చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఉంది అనుకోండి. సో ఆ తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది బయటకు ఎక్స్పెల్ అయిపోద్ది. సో ఇమ్మీడియట్గా బయటకు ఎక్స్పెల్ అయిపోద్ది అనమాట. సో దానివల్ల మనకి కొంత సెటిల్మెంట్ కనిపిస్తుంది. సో ఈ సెటిల్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు వాల్యూమ్లో ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు. దేర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ద టోటల్ వాల్యూమ్. అదేంటి మరి సెటిల్మెంట్ అంటే వాల్యూమ్ చేంజ్ రావాలి కదా అంటే, సో ఇక్కడ సెటిల్మెంట్ మనకి ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ద షేప్. సో ఆ సాయిల్లో షేప్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఆ సెటిల్మెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి ఆ షేప్ చేంజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిస్టార్షన్ అని అంటాం. మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సో డ్యూరింగ్ ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్, సో మనకి ఏంటంటే ఆ టైంకి సాయిల్ అనేది పార్షియల్లీ సాచురేటెడ్ సాయిల్గా ఉంది అనుకుందాం. అంటే చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఉంటుంది. ఆ ఎయిర్ అనేది బయటికి ఎక్స్పెల్ అయిపోద్ది, బయటికి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట, బయటికి ఎస్కేప్ అయిపోయింది. సో బయటికి ఎస్కేప్ అయిపోయిన తర్వాత షేప్లో చేంజ్ రావడం వల్ల వీ కెన్ సీ సమ్ సెటిల్మెంట్, నాట్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్. సో ఇక్కడ టోటల్ వాల్యూమ్లో ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు, జస్ట్ షేప్లో మాత్రమే చేంజ్ ఉంటుంది. అందుకే ఈ సెటిల్మెంట్ ఏమంటామంటే డిస్టార్షన్ సెటిల్మెంట్. డిస్టార్షన్ అంటే షేప్లో చేంజ్ రావడం. సో ఇనీషియల్ కంప్రెషన్ అంటే ఏంటి? సో full air, if any air is present in the soil, in the void space, it expels out.
it expels out. So if any air is present in the void space, it expels out. So this is due to this. So this causes distortion in shape, distortion in shape, distortion in shape without the volume change, without change in volume, without change in volume. And the settlement due to the settlement due to initial compression is called immediate settlement. So it is called immediate settlement, or distortion settlement, or elastic settlement, or equivoluminal settlement, equivoluminal settlement, and it is represented by it is represented by SI. So SI stands for immediate settlement. So during initial compression, సాయిల్లో ఏదైనా ఎయిర్ ఉంటే అది బయటికి వెళ్ళిపోద్ది, దానివల్ల షేప్లో చేంజ్ వస్తుంది. ఆ షేప్లో చేంజ్ రావడం వల్ల వీ కెన్ సీ సమ్ సెటిల్మెంట్. దట్ సెటిల్మెంట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్ ఆర్ డిస్టార్షన్ సెటిల్మెంట్. డిస్టార్షన్ అంటే షేప్లో చేంజ్ రావడం వల్ల వచ్చే సెటిల్మెంట్. ఎలాస్టిక్ సెటిల్మెంట్ ఆర్ ఈక్వివాల్యూమినల్ సెటిల్మెంట్. ఈక్వివాల్యూమినల్ సెటిల్మెంట్ అంటే సెటిల్మెంట్ జరిగింది బట్ దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్. సో టోటల్ వాల్యూమ్ అలానే ఉంటుంది బట్ షేప్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల వీ కెన్ సీ సమ్ సెటిల్మెంట్. And it is represented by SI. So this is about initial compression. And then primary consolidation. Primary consolidation. సో ఎయిర్ మొత్తం బయటికి వెళ్ళిపోయాక అప్పుడు వాయిడ్ స్పేస్లో మొత్తం ఏముంటుంది, వాటర్ ఉంటుంది. సో మొత్తం ఎయిర్ బయటికి అంటే ఏదైనా ఎయిర్ ఉండి అది బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా మిగిలింది ఏంటి, ఆ వాయిడ్ స్పేస్లో వాటర్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ప్రైమరీ కన్సాలిడేషన్ దేనివల్ల జరుగుద్ది అంటే, సో రిడక్షన్ ఇన్ వాల్యూమ్ due to expulsion of pore water is called primary consolidation. ఒక స్పాంజ్ని మనం వాటర్లో ముంచి బయటికి తీసి దాన్ని స్క్వీజ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, అది చూడండి, అది కంప్రెస్ అవుతుంది ప్లస్ అందులోంచి వాటర్ బయటకు వస్తుంది. మనం ఒక స్పాంజ్ని తీసుకొని వాటర్లో ముంచి బయటికి తీస్తే సో ఇప్పుడు ఆ స్పాంజ్ మొత్తం పోర్స్లో వాటరే ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం స్క్వీజ్ చేస్తే దాని వాల్యూమ్ రెడ్యూస్ అవుద్ది. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ వాల్యూమ్ రెడ్యూస్ అయ్యేటప్పుడు ఆ పోర్స్లో ఉండే వాటర్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. సో సేమ్ ఇక్కడ కన్సాలిడేషన్లో కూడా అదే జరుగుద్ది. సో డ్యూరింగ్ ద ప్రైమరీ కన్సాలిడేషన్ వాల్యూమ్ రెడ్యూసెస్ డ్యూ టు ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ పోర్ వాటర్. సో ఆ వాయిడ్ స్పేస్లో ఏదైతే వాటర్ ఉందో అది బయటికి ఎస్కేప్ అయిపోయింది.
సో అలా ఎస్కేప్ అవుతున్నప్పుడు మనకి వాల్యూమ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ప్రైమరీ కన్సాలిడేషన్. సో డ్యూరింగ్ ప్రైమరీ కన్సాలిడేషన్, what is the degree of saturation? So degree of saturation during the primary consolidation is 1. Degree of saturation is equal to 1. Degree of saturation is equal to 1. And settlement due to primary consolidation is represented by settlement. అంటే ప్రైమరీ కన్సాలిడేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు సెటిల్మెంట్ జరుగుద్ది కదా. సో సెటిల్మెంట్ డ్యూ టు ప్రైమరీ కన్సాలిడేషన్, settlement due to primary consolidation is SC. So S suffix C. So settlement due to primary consolidation. And then what is secondary consolidation? Secondary consolidation. Secondary consolidation. సో సెకండరీ కన్సాలిడేషన్ అంటే ఏంటి? సో చూడండి, ఈ కన్సాలిడేషన్ ప్రైమరీ కన్సాలిడేషన్ జరిగినప్పుడు సో వాటర్ బయటికి వెళ్తూ ఉంటుంది, వాల్యూమ్ రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది, సెటిల్మెంట్ జరుగుద్ది. సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత సో వాటర్ బయటికి వెళ్ళడం ఆగుతుంది. సో వాటర్ బయటికి వెళ్ళడం ఆగి సాయిల్ పార్టికల్స్ రీఅడ్జస్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. సాయిల్ పార్టికల్స్ రీఅడ్జస్ట్ అవుతాయి. సో చూడండి, ఇక్కడ కూడా మనకి వాల్యూమ్ రిడక్షన్ అవుద్ది. సో reduction in volume, reduction in volume, reduction in volume, reduction in volume due to readjustment of particles, readjustment of soil particles, readjustment of soil particles under constant effective stress, under constant effective stress. దీని గురించి కూడా డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేద్దాం, బట్ ఇప్పుడు నేను డీటెయిల్డ్గా చెప్పట్లేదు. అండర్ కాన్స్టెంట్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్. మేబీ ఈ సెంటెన్స్ మీకు ఇప్పుడు అర్థమై ఉండకపోవచ్చు, బట్ మీకు ఇది ఖచ్చితంగా తర్వాత అర్థమైద్ది. So reduction in volume due to readjustment of soil particles under constant effective stress. And settlement due to secondary consolidation is represented by SS. Settlement due to secondary consolidation. Settlement due to secondary consolidation. Consolidation is represented by, so it is represented by SS. సో ఇక్కడ కన్సాలిడేషన్లో మొత్తం సెటిల్మెంట్కి ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి? సో ఇన్ కన్సాలిడేషన్ మనకి 3 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. ఇమీడియట్ కంప్రెషన్, ఇనీషియల్ కంప్రెషన్, ప్రైమరీ కన్సాలిడేషన్, సెకండరీ కన్సాలిడేషన్. సో డ్యూరింగ్ ఇనీషియల్ కంప్రెషన్ దెర్ ఈస్ ఎ సెటిల్మెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్ విచ్ ఇస్ SI. నౌ డ్యూరింగ్ ద ప్రైమరీ కన్సాలిడేషన్ వీ హ్యావ్ సమ్ సెటిల్మెంట్ దట్ ఈస్ సెటిల్మెంట్ డ్యూ టు ప్రైమరీ కన్సాలిడేషన్ SC. అండ్ దెన్ సెకండరీ కన్సాలిడేషన్లో కొంత సెటిల్మెంట్ ఉంటుంది, అది SS. సో టోటల్ సెటిల్మెంట్ ఇన్ ద కన్సాలిడేషన్, total settlement comprises of 3 parts. One is immediate settlement, and then settlement due to primary consolidation, and then settlement due to secondary consolidation. Settlement due to secondary consolidation. సో మనం ప్రతిదీ కనుక్కోవాలన్నమాట. ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది, settlement due to primary consolidation ఎంత, settlement due to secondary consolidation ఎంత. సో నౌ వీ విల్ లుక్ అట్ ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్. సో SI వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్, immediate settlement, immediate settlement SI, immediate settlement SI. So what are the other names for immediate settlement? It is also known as
So we will discuss one by one. Immediate settlement and settlement due to primary consolidation, settlement due to secondary consolidation. It is okay. Now immediate settlement is also known as elastic settlement. It is also known as elastic settlement, elastic settlement, or distortion settlement, distortion settlement, or equivoluminal settlement, or equivoluminal settlement, equivoluminal settlement. సో ఈ ఫార్ములా దీన్ని నేను డిరైవ్ చేయట్లేదు, బట్ డైరెక్ట్గా ఫార్ములా రాసేస్తున్నా. ఇట్ ఈస్ determined based on, it is determined based on theory of elasticity. It is determined based on theory of elasticity, theory of elasticity. So immediate settlement formula SI is equal to Q by ES B times 1 minus mu square times IW, I suffix W. So this is the formula for immediate settlement. Q by ES B times 1 minus mu square IW. So SI is immediate settlement. What is Q? So Q is intensity of stress, intensity of stress transmitted from the base of the footing, transmitted from the base of the footing to the soil, transmitted from the base of the footing, from the base of the footing to the soil. Then what is ES? ES is modulus of elasticity of soil, modulus of elasticity of soil. Modulus of elasticity of soil. What is B? B is width of the footing. B is width of the footing. B is width of the footing. Mu is Poisson's ratio. Mu is Poisson's ratio. Mu is Poisson's ratio. And its value is 0.5 for saturated clay. And its value is 0.5 for saturated clay. 0.5 for saturated clay. IW is influence factor. IW is influence factor. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనకి క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేస్తారు. సో ఐడబ్ల్యూ ఇస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫ్యాక్టర్, బట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుటింగ్స్. Values of influence factor, values of influence factor, values of influence factor. Shape of the footing, shape of the footing, shape of the footing,
flexible and rigid, flexible and rigid, flexible footing and rigid footing. So shape of the footing, first one is circular, and then square, rectangular. Rectangular low, it is based on L by B. So if L by B is equal to 1.5, we have a different value. If L by B is equal to 2, then we have different values. L by B is equal to 5. L by B is equal to 10. For circular footings, 0.85, 0.79, 0.95, 0.82. In rectangular footing for L by B equal to 1.5, it is 1.2, 1.06, 1.31 and 1.20, 1.83, 1.70. అసలు మీరు ఈ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఒకవేళ దీనిపైన క్వశ్చన్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫ్యాక్టర్ అనేది వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు క్వశ్చన్లో. బట్ స్టిల్ మేబీ తర్వాత ఎప్పుడైనా మీ హైయర్ స్టడీస్లో యూజ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి నోట్స్లో రాస్తున్నా. సో 2.10. So that's it for today. So we'll look at settlement due to primary consolidation in the next class. Settlement due to primary consolidation. Settlement due to primary consolidation. Settlement due to primary consolidation. So we'll discuss it in the next class. So okay. So ఇందులో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? So what is compressibility? So compressibility is the ability of the soil mass to get compressed when an external load is applied. So external loads అనేవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే, సో సూపర్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో సూపర్ స్ట్రక్చర్ నుంచి అనేది లోడ్ ఫుటింగ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఫుటింగ్ నుంచి లోడ్ అనేది సాయిల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫుటింగ్కి ఏరియా ఏ అయితే, లెట్స్ సే ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ క్యాపిటల్ క్యూ అయితే, అంటే సూపర్ స్ట్రక్చర్ నుంచి వస్తున్న లోడ్ క్యాపిటల్ క్యూ అయితే, సో క్యాపిటల్ క్యూ బై ఏ విల్ గివ్ అస్ అన్ ఇంటెన్సిటీ దట్ ఈస్ స్మాల్ క్యూ కిలోన్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో ఆ స్ట్రెస్ ఇంటెన్సిటీ వల్ల ఫుటింగ్ కింద ఉండే సాయిల్ అనేది కంప్రెస్ అవుతుంది. సో కంప్రెస్ అవ్వడం అంటే ఏంటి, కిందకి మూవ్ అవుతుంది అనమాట, వెర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో కిందకి మూవ్ అవుతుంది. సో అలా మూవ్ అయ్యేటప్పుడు దాంతోపాటు ఫౌండేషన్ కూడా మూవ్ అవుతుంది. సో దాన్నే మనం సెటిల్మెంట్ అని అంటాం. ద రిలేటివ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ అలాంగ్ విత్ ద సాయిల్ మాస్ డ్యూరింగ్ ద కంప్రెషన్ ఇస్ కాల్డ్ ద సెటిల్మెంట్. సో మనకి సెటిల్మెంట్లో మనకు తెలుసుకోవాల్సిన కాంపనెంట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ఇస్ హౌ మచ్ ఈస్ ద సెటిల్మెంట్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ హౌ మచ్ ఈస్ ద సెటిల్మెంట్, సెకండ్ వన్ ఇస్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ టేక్ టు అటైన్ దట్ సెటిల్మెంట్, అంటే అంత సెటిల్మెంట్ జరగడానికి ఎంత టైం పడుతుంది. సో ఫస్ట్ సెటిల్మెంట్ ఎంత, ఆ సెటిల్మెంట్ జరగడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, ఈ రెండు విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో నెక్స్ట్, సో డ్యూరింగ్ కంప్రెషన్ మనకి ఏం జరుగుతుంది, రిడక్షన్ ఇన్ వాల్యూమ్. సో ఆ వాల్యూమ్ రెడ్యూస్ అవ్వడానికి రీజన్స్ ఏంటి, డ్రై సాయిల్లో పోర్ ఎయిర్ బయటికి వెళ్ళిపోద్ది, అంటే వాయిడ్ స్పేస్లో ఉండే ఎయిర్ బయటకు వెళ్తుంది, ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ పోర్ ఎయిర్. పార్షియల్లీ సాచురేటెడ్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఎయిర్ బయటకు వెళ్తుంది. సో ఎయిర్ బయటకు వెళ్తున్నంతసేపు ఓకే. సో ఫైనల్గా ఎయిర్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకేముంటుంది, వాటర్ బయటకు వెళ్తుంది అనమాట. సో చూడండి, పార్షియల్లీ సాచురేటెడ్లో ఎయిర్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోతే అది ఫుల్లీ సాచురేటెడ్ అయిపోద్ది సాయిల్ అనేది. సో ఫుల్లీ సాచురేటెడ్లో ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ పోర్ వాటర్. సో ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ పోర్ ఎయిర్ని మనం కాంపాక్షన్ అంటాం, ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ పోర్ వాటర్ని కన్సాలిడేషన్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ కాంపాక్షన్? ద రిడక్షన్ ఇన్ వాల్యూమ్ డ్యూ టు ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ పోర్ ఎయిర్ వెన్ ద ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఈస్ అప్లైడ్. సో ఎక్స్టర్నల్ లోడ్స్ అప్లై అవుతున్నప్పుడు పోర్స్లో ఉండే ఎయిర్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతే దాన్నే కాంపాక్షన్ అని అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ఏ డైనమిక్ ప్రాసెస్, వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ డైనమిక్ ప్రాసెస్. సో కాంపాక్షన్ జరుగుతున్నంతసేపు డిగ్రీ ఆఫ్ సాచురేషన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 1, ఎందుకంటే ఎయిర్ ఉంది కాబట్టి. వాయిడ్ స్పేస్ మొత్తం వాటర్ లేదు, కొంత ఎయిర్ ఉంది, ఆర్ కంప్లీట్ ఎయిర్ కూడా ఉండొచ్చు ఇన్ డ్రై శాంపిల్. సో డ్రై సాయిల్లో కంప్లీట్ ఎయిర్ ఉండొచ్చు, పార్షియల్లీ సాచురేటెడ్లో కొంత ఎయిర్ ఉంటుంది, కొంత వాటర్ ఉంటుంది. సో ఏదైనా అక్కడ ఎయిర్ ఉంది, ఎస్ఆర్ వాల్యూ అనేది ఖచ్చితంగా లెస్ దాన్ 1 ఉంటుంది.
When it comes to consolidation, so consolidation has three components. So first one is initial compression. Second one is primary consolidation. Third one is secondary consolidation. సో ఇనీషియల్ కంప్రెషన్ అనేది ఇమ్మీడియట్గా జరుగుద్ది అనమాట. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ద లోడ్ ఈజ్ అప్లైడ్, ఒకవేళ సాయిల్లో ఏదైనా చిన్న అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఉన్నా అది బయటికి ఎక్స్పెల్ అయిపోద్ది, బయటికి ఎస్కేప్ అయిపోద్ది. సో ఎస్కేప్ అయ్యేటప్పుడు షేప్లో చేంజ్ వస్తుంది, దాన్నే డిస్టార్షన్ అని అంటారు. సో దానివల్ల మనకు సెటిల్మెంట్ కనిపిస్తుంది, దాన్నే ఇమ్మీడియట్ సెటిల్మెంట్ అని అంటారు. ఇమ్మీడియట్ సెటిల్మెంట్ ఆర్ ఎలాస్టిక్ సెటిల్మెంట్ ఆర్ డిస్టార్షన్ సెటిల్మెంట్ ఆర్ ఈక్వి వాల్యూమినల్ సెటిల్మెంట్. సో ఆ ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్ ఎలా మెజర్ చేయాలో ఇప్పుడే చూసాం. సో ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఈఎస్ టైమ్ బి టైమ్స్ 1 మైనస్ మ్యూ స్క్వేర్ టైమ్స్ ఐడబ్ల్యూ. క్యూ ఈజ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడ్, ఈఎస్ ఈజ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ ద సాయిల్, and then B is width of the footing, mu is Poisson's ratio, IW is the influence factor, and these are the values for influence factor. And then comes the primary consolidation. Primary consolidation endu jaruguddi? So during primary consolidation, సో ఫస్ట్ ఎయిర్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోయింది, ఇప్పుడు మిగిలింది వాటరే. సో ఆ వాటర్ బయటికి వెళ్తుంది అనమాట. వాటర్ బయటికి వెళ్ళడం వల్ల మనకి ఏదైతే వాల్యూమ్ రెడ్యూస్ అవుతుందో దాన్నే మనం ప్రైమరీ కన్సాలిడేషన్ అంటున్నాం. డ్యూరింగ్ ప్రైమరీ కన్సాలిడేషన్ డిగ్రీ ఆఫ్ సాచురేషన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ సాయిల్ ఖచ్చితంగా ఫుల్లీ సాచురేటెడ్. డ్యూరింగ్ ప్రైమరీ కన్సాలిడేషన్ సాయిల్ ఈజ్ ఫుల్లీ సాచురేటెడ్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ జరిగే సెటిల్మెంట్ ఇస్ సెటిల్మెంట్ డ్యూ టు ప్రైమరీ కన్సాలిడేషన్ విచ్ ఇస్ ఎస్సి, ఎస్ సఫిక్స్ సి. అది మనం తర్వాత ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కమ్స్ ద సెకండరీ కన్సాలిడేషన్. సెకండరీ కన్సాలిడేషన్ అంటే ప్రైమరీ కన్సాలిడేషన్ అంతా అయిపోయినాక సాయిల్ పార్టికల్స్ అనేవి రీఅడ్జస్ట్ అవుతాయి. సో ఈ రీఅడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ సాయిల్ పార్టికల్స్ని మనం ఏమంటాం? సెకండరీ కన్సాలిడేషన్ అని అంటాం. సో సెటిల్మెంట్ డ్యూ టు సెకండరీ కన్సాలిడేషన్ ఈజ్ ఎస్ఎస్. సో సెటిల్మెంట్ కంటైన్స్ 3 components: SI immediate settlement, SC which is settlement due to primary consolidation, SS which is settlement due to secondary consolidation. So that's it for this video, and in the next video we will discuss about settlement due to primary consolidation.